നമസ്കാരം. ആഫ്രിക്കയിലെ ബുർക്കിന ഫാസോ ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളും അക്രമങ്ങളും കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയ അശാന്തി നിറഞ്ഞൊരു രാജ്യമാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ന പോലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇരകളായി തീരുന്നതും. ബുർക്കിന ഫാസോയിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് മറിയം ഔദ്രഗോ എന്ന ധീരയായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ്. ബുർക്കിന ഫാസോയിലെ സിദ്വായ എന്ന പത്രത്തിലൂടെ അവർ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്ന വാർത്തകൾ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടി. നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ അവരെ തേടിയെത്തി. കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ 2025 മീഡിയ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചത് മറിയം ഔദ്രഗയ്ക്കായിരുന്നു. മാധ്യമജാലകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. From the heart of West Africa, where truth itself is under siege, rises a voice of courage and conscience. Madhyam Ouedraogo. Born in Ivory Coast, rooted in Burkina Faso, she chose journalism as her weapon. She walks among the displaced and the broken, telling the untold stories of women, children, and families scarred by war. Her words have moved nations, from creating shelters for refugees to giving survivors a voice. Her work has earned global recognition. From the Bayex Calvados Award to the Knight International Journalism Award, and the title of Burkina Faso's Best Journalist 3 years in a row. Yet beyond the honors lies her greatest strength, compassion. Madhyam writes not for glory, but for truth, for dignity, for humanity. Today, we celebrate a voice that turns silence into speech, and pain into purpose. കേരള മീഡിയ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള IMFKയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മറിയം ഔദ്രഗോയുമായി പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരിയും കവിയും വിവർത്തകയുമായ അനുപമ രാജു സംസാരിക്കുന്നു. മാധ്യമ പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ കഠിന ജീവിതത്തെ മറിയം ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു. Comment avez-vous commencé votre carrière de journalisme et comment est-ce que vous avez choisi cette profession? Ok, merci. Avant de répondre, permettez-moi de dire bonjour à tous ceux qui sont présents ici ce matin et dire merci à l'Académie des médias de Kerala et pour cette grande opportunité qu'elle m'offre et en participant à ce grand événement que je découvre en même temps et à côté d'une très grande plume comme vous. Merci. Okay, so before responding, she would like to first say good morning to all of you. So all of you can say good morning back. Bonjour. So she was greeting all of you in French, bonjour. And she was also saying how happy she is to be here on invitation from the Kerala Media Academy. And she's really delighted to be in this grand event. And she says she's also happy to be in conversation with me. Okay. So, oui. Merci pour répondre à votre question. Je dirais que je suis venue au journalisme. So, she says that she had always wanted to be a journalist and she arrived at this profession purely through passion because it was always her passion. And even as a child, she used to love asking a lot of questions. As you know, that's very important, right? For journalists, asking the right questions. And even in school, she used to enjoy asking a lot of questions. She started her career with a local radio. After her experience with the radio, she wanted to be trained, in journalism. And then she tried to apply to a media school. When she went for the written test, she failed the first time. But then she didn't give up. She decided to give it a second chance, and second time also it didn't quite work out. But the third time it did, and she also got herself an internship. And so she did an internship for 3 years, and after that, she managed to formally start off her career, and then she started her years at Sidwaya, where she currently works. Okay, merci. Je dirais que personnellement, en tant qu'une personne humaine, avant d'être journaliste,
je ne supporte pas la souffrance humaine. Et je n'aime pas voir les gens tristes. So my question to her was, in her work, what is it that inspires her? At the same time, what is it that shocks her and astonishes her? So what she was explaining how all this started in her childhood, because even though she is from Burkina Faso, she was born in Ivory Coast. And then when they moved here, they moved to an environment where she saw that people were intervening when women and children were in distress. And she saw that, and that was something that inspired her. And she realized that journalism was the only profession that would help her combat this and give a voice to those who are suffering. But more than anything else, as a human being, she is someone who cannot tolerate suffering in any form. She is immensely moved and stressed by those who suffer on a daily basis, and especially when you see women and children suffering. And in regions particularly where you see a lot of crimes being committed against women and children. So she realized that journalism was one way she could actually raise a voice against it and write about it. Comment vous pensez que le journalisme pourrait transformer le monde? Il y a, malgré tout ça, il y a des forces autoritaires, il y a des gouvernements autoritaires partout dans le monde. Donc, comment le journalisme pourrait se fonctionner? Okay. Je dirais, à mon avis personnel, il n'y a pas meilleur canal d'impacter le monde que le journalisme. Parce qu'à travers la plume, on arrive à soulever des montagnes. Et à travers la plume, on dénonce l'injustice. Et quand on dénonce, c'est pour qu'il y ait plus d'équité. Okay, so my question was, there are a lot of authoritarian forces these days, forces that control, forces that put brakes in place. So in a world like that, how can journalism transform that particular world? How can journalism continue to function and perform its role? That was my question. So Mariam says, for her, in her opinion, journalism is the anchor of it all. There will always be situations to encounter. There will always be challenges. There will always be risks. There will always be authoritarianism. But the journalists have to continue to question it. They will have to continue to carry out their responsibilities. And there will always be wars. There will be conflicts. But journalism has to exist. So I think this underlines her devotion to her profession, and it's also a great reminder for all of us to continue to speak up, you know. And she also talks about the power of the pen. Est-ce que vous avez voyé des actions positives, des résultats positifs après vos reportages? Est-ce qu'il y avait des actions, par exemple, pour les femmes et des enfants? Après vous avez fait vos reportages, est-ce qu'il y avait des actions faites par les gouvernements, par exemple? Ok, merci pour cette question. Je pense que c'est ce qui me motive à demeurer journaliste. Et la plupart de mes articles, il y a eu un retour. So my question was, have there been positive results or actions taken by the government or taken by authorities after her reporting was done? Like, did her articles lead to any positive actions? You know, that was my question. So she says, more than anything else, she believes that the primary responsibility of a journalist is to inform, is to talk about a particular issue, is to educate, is to create awareness. So
One example was way back in 2015, and she had reported on the state of visually challenged students, and how they were not, how they were being left out of the mainstream education, and so on and so forth. So the government was apparently shocked by the numbers. And as a result, they created a mission. They ensured that the education system became more inclusive of the visually challenged students, and there were training programs which were brought into place, and so on and so forth. So that was one example of how her reporting led to a positive action, to an actual change being seen in society. So obviously this is another instance of her commitment to positive social action. Ok, en 2016, j'ai fait un reportage sur les femmes sans domicile fixe qui vivent et procréent dans la rue. Ça veut dire elles sont normales, elles ne sont pas de malades mentales, elles vivent à même le sol pendant les intempéries. Okay, another example of how her stories led to some major transformation. In 2016, she reported on homeless women and children who basically lived on the streets. And the day the article was published, the Minister for Social Action took some immediate steps, and he transferred them to a center for the homeless, and gave them homes. Now, over the years, this has happened, and it has now grown into a major initiative, and it has repetitively taken women and children off streets and given them a roof over their heads. Isn't that commendable? So this, I think, is an example of how passionate reporting can actually throw light on the issues that really plague our society, and if done with passion, I think, and those with power can respond to what's happening. C'est bon, je peux ajouter? Oui, Okay. bien sûr. Et en 2018, j'ai fait une enquête sur la disparition d'un appareil échographe dans un centre de santé. In 2018, there was another one where she actually almost did a campaign for ultrasound machines. Yeah, ultrasound. Ultrasound machines to help to help monitor the health of pregnant women. And the Minister for Health and even the Prime Minister actually took that into consideration, and then they installed those. Ils sont installés? Oui. They installed the machines. So that's amazing. Il y a d'autres exemples? Il y en a tellement d'actions. Et le tout sur les viols. Et lorsque les articles ont été publiés, il y a plusieurs ambassades au Burkina qui m'ont approché pour comprendre, parce qu'ils veulent faire des projets en faveur de ces femmes. So the most recent example is a really terrifying story of a 13-year-old girl who was raped by a 47-year-old man. And elle a une fille, c'est ça? Oui. And she even has a child. So she intervened, and through her interventions and through her reporting, she fought for her education and for her rehabilitation, so that her life doesn't go completely, in disarray. And she's now, she's now received a scholarship, and she's studying. She's in Burkina, and I think it's a really, really shocking story. At the same time, extremely inspiring to see how one woman, like Mariam, is able to bring people together, bring funding together, so that they can help this child, a 13-year-old child, to kind of live her life without being burdened by motherhood, by unwelcome motherhood. Ok, merci. En termes d'impact personnel, au-delà des actions en faveur de ces personnes, je dirais que ce sont ces articles qui m'ont amené ici ce matin. Et ça m'a fait une renommée. Et aujourd'hui, j'ai au total
24 prix. Mariam says that it's the kind of reporting that she has done, which has given a voice to the voiceless, and particularly the crimes against women. Those kind of articles have brought her here this morning. That has led her to being recognized nationally and internationally. And so far she's received some 24 prizes or so, 24 awards. So in fact, apparently people ask her, how many millions have you received, through your awards and things like that. But then people have not seen the kind of suffering that she has gone through. What people don't realize is that there is a lot of that. This sort of reporting is extremely difficult because it really takes a lot out of you to convert this suffering into words, to relive that. So she suffered post-traumatic stress disorder, and she has been affected in many ways, mentally, psychologically, physically. She was reliving their horrors. She was getting nightmares, insomnia. It was affecting her heart. It was affecting her appetite, her mental health, obviously. So she was advised by the psychiatrists, by psychologists, by cardiologists, and so on and so forth to stop working in this particular sphere. And she was advised rest. But what she says that somehow you have to learn to live with the trauma, and that's what she has done. So, donc, aujourd'hui, on a la plupart de l'audience, ils sont des jeunes journalistes, ils sont les élèves des étudiants de journalisme. Quels seraient vos conseils pour cette audience, pour les journalistes jeunes? Je dirais déjà félicitations à eux qui ont décidé d'embrasser cette carrière. My question to her was, since majority of you are students of journalism or maybe journalists, I was asking her what would be her advice to all of you as you start off. So first and foremost, she says bravo to all of you. Congratulations on having chosen this field and on having chosen to become journalists. So she's very happy about that. She also hopes that you chose this because you have a passion for the press, you have a passion for the media, and not because you're looking for money, and not because you're looking to make money. One thing that she says, which is very important, as you start your careers, when you start getting onto the fields and you start reporting, she says, first and foremost, prioritize your own well-being. She says your own mental health is very important. She says take care of yourself. She says this from experience because we just listened to her talk about the trauma she suffered. So don't let the suffering of your subjects transfer onto onto yourself. She says take care of that. She says always put a barrier between the subject and yourself, the journalist and the person. ഒരു ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ ശബരിമലയിലെ പത്രപ്രവർത്തനാനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയാണ് ബി ചന്ദ്രകുമാർ. ചിത്രജാലകം കാണാം. ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടന കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ ഭക്തജന തിരക്ക് ഏറുകയാണ്. ഒരു ദിവസം എത്തുന്ന ഭക്തരുടെ എണ്ണം 100,000 അടുക്കുകയാണിപ്പോൾ. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ബാരിക്കേഡ് മറികടന്നു പോകുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വിഷ്ണു സനൽ പകർത്തിയ ഫോട്ടോ മനോരമയിൽ കണ്ടു. അത് കണ്ടപ്പോൾ 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാലം ഓർമ്മ വന്നു. അന്ന് മാതൃഭൂമിയുടെ പത്രാധിപർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു. ശബരിമല സീസൺ തുടങ്ങിയാൽ അവസാനിക്കും വരെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറും റിപ്പോർട്ടറും സന്നിധാനത്ത് താമസിച്ച് വാർത്ത ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. അങ്ങനെ പല സീസണുകളിൽ ഞാനും അവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊരിക്കൽ സന്നിധാനത്ത് അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കായിരുന്നു. ആ കാഴ്ച എങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് 2 ഫ്രെയിമിൽ പകർത്തി ഫോട്ടോഷോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു. അതാണ് ഈ കാണുന്ന ചിത്രം. അതേ വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനെടുത്ത ശബരിമലയുടെ മറ്റൊരു ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയുണ്ടായി. ശബരിമലയുടെ ഒരു ദൂരക്കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. അതും ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഒതുങ്ങാത്തതിനാൽ 3 ചിത്രങ്ങളായി എടുത്ത ശേഷം
ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയായിരുന്നു. അത് മാതൃഭൂമിയുടെ 1-ാം പേജിൽ 8 കോളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ശബരിമലയിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ശബരിമല ക്ഷേത്ര പരിസരം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ചിത്രം കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായതെന്ന് പലരും എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ഇതുപോലുള്ള പനോരമിക് വ്യൂ എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ പോലും അതിന് സാധിക്കും. ശബരിമല ഡ്യൂട്ടി പത്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ രസകരമായ അനുഭവമാണ്. ദിവസവും 1-2 ഫോട്ടോ അയച്ചാൽ മതി. വാർത്താ പ്രാധാന്യമോ കൗതുകമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പത്രത്തിൽ വരികയുമില്ല. വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ റിലാക്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. വാർത്താ എഴുത്തിനെ ആകർഷകമാക്കാൻ വേണ്ടി ചമയ്ക്കുന്ന പുതിയ തരം തലക്കെട്ടുകളെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം? ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് വാക്കിലെ ശരിയിൽ SD പ്രിൻസ് പറയുന്നത്. പത്രഭാഷയിലും ശൈലിയിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് പലയിടത്തും ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. ഭാഷയുടെ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നിന്നും വഴക്കത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ മാറിയാണ് പത്രങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അത് കാണുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ കൗതുകം തോന്നാറുണ്ട്, ചിലർക്ക് അത്ഭുതവും, ചിലർക്കാകട്ടെ ആശങ്കയുമാണ്. പത്രഭാഷയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം പലതാണ്. ഇവയിൽ ഒന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, പലതരം മാധ്യമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. ഉദാഹരണമായി ഇന്നൊരു വാർത്ത വരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് നമ്മൾ TV കാണുന്നു, രാത്രിയിൽ അതേക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് പത്രത്തിൽ വരുന്നത്. പത്രത്തിൽ ആ വാർത്ത ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയത്തുമില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വാർത്ത ആകർഷകമായി എങ്ങനെ നൽകാനാകുമെന്നതിലായിരിക്കും പലരുടെയും ചിന്ത. ഇവിടെയാണ് ഭാഷയിലുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം. തലേന്ന് കണ്ട വാർത്തയുടെ ബാക്കി പത്രത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് അത്രയേറെ ആകർഷകമായിരിക്കണം. ആകർഷകമായ ശൈലിയിൽ എഴുതേണ്ടത് ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആളുകൾ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു ചൂണ്ടയാണ് ഈ തലക്കെട്ട് അഥവാ ശീർഷകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രങ്ങൾ വളരെ പണിപ്പെട്ട് രസകരമായ ശീർഷകങ്ങൾ എഴുതി നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭാഷയുടെ വഴക്കമല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആകർഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹുക്കാണ് പല ശീർഷകവും. അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയാണിത്. എങ്ങനെ ആകർഷകമായി കാര്യങ്ങൾ പറയാം? തലേന്ന് കണ്ട വിശേഷം ഇന്ന് രസകരമായി തോന്നണമെങ്കിൽ അതിന് മൂല്യം ഉണ്ടാവണം, അതായത് മൂല്യവർധന ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പുതിയ ശീർഷകങ്ങളെ പലരും വിളിക്കുന്നത് മൂല്യവർദ്ധിത ശീർഷകങ്ങൾ എന്നാണ്. ഇക്കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാള മനോരമ എഡിറ്റോറിയൽ ഡയറക്ടർ ശ്രീ ജോസ് പനച്ചിപ്പുറം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് കണ്ടു. രസകരമായ തലക്കെട്ടുകളെ മൂല്യവർദ്ധിത തലക്കെട്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകളെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഒട്ടും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. അതായത് പുതിയ വായനക്കാർ അതിനൊക്കെ തിരസ്കരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ഭാഷകളിൽ നിന്ന്, സാങ്കേതികവും അല്ലാത്തതുമായ പല ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള പല വാക്കുകൾ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളത്തെ പത്രഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പലത് ചേർന്ന ഒരു സങ്കര ഭാഷയായിരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവചനം. പലർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. പലയിടത്തു നിന്നും പല ഭാഷകളിൽ നിന്നും പലത് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂല്യവർദ്ധിത തലക്കെട്ടുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ്. അവയുടെ വൈവിധ്യമാകട്ടെ വളരെ രസകരവും. ഈ അടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂൾ കായികമേള നടന്നിരുന്നു. സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സ് എന്നാണ് അതിനെ ഒരു പത്രം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. സ്കൂൾ ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന മട്ടിൽ. തുറന്നു പറയട്ടെ, കളിയേക്കാൾ രസകരമായിരുന്നു വാർത്തയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ. നീന്തൽ മത്സരങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം ടീം മുന്നേറിയപ്പോൾ രസകരമായ ശീർഷകങ്ങളാണ് പത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നീന്തി തുടിച്ചു നടന്നത്. നീന്തൽ കുളത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് ഒരിടത്ത് കണ്ടു. സ്വർണ്ണ മെഡലുകളുടെ പെയ്ത്ത് ആയതുകൊണ്ടാകും സ്വർണ്ണ പെയ്ത്ത് എന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിരുന്നു. അനന്തപുരിയുടെ വിജയത്തിര എന്നാണ് മാതൃഭൂമിയിൽ കണ്ടത്. തിരുനീന്തൽപുരം എന്നൊരു പത്രത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാനമാണല്ലോ, നീന്തൽ അവിടെയാണല്ലോ നടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാവും നീന്തല സ്ഥാനം എന്ന് ഒരു പത്രത്തിൽ ശീർഷകം കണ്ടിരുന്നു. തിരുനീന്തൽപുരം എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ കായികാനന്ദപുരം എന്ന ഒരു പത്രം എഴുതി കണ്ടിരുന്നു. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള ആറ്റിങ്ങിൽ ഇതുപോലൊരു കളി മത്സരം നടന്നപ്പോൾ ആറ്റിങ് ഖേൽ എന്ന് കണ്ടിരുന്നു. അത് ഖേൽ എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ കളി എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. ഓട്ട മത്സരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ രസകരമായ ശീർഷകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വേഗലോക എന്നാണ് കണ്ടത്. വേഗത്തിലുള്ള ഓട്ടമാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നത്. വേഗത്തിൽ ഓടിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര്
ദേവനന്ദ എന്നായപ്പോൾ അത് ഒരു പത്രത്തിൽ വേഗനന്ദയായി. മെഡൽ നേടിയത് അക്ഷയ് എന്നൊരു കുട്ടിയായപ്പോൾ അക്ഷയമാകട്ടെ ഈ നേട്ടം എന്ന് ഒരു പത്രം പറഞ്ഞു. 13 വയസ്സുകാരിയായ ഇനിയ 3000 മീറ്ററിൽ തൻ്റെ സീനിയറായ കുട്ടികളെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് റെക്കോർഡിട്ടപ്പോൾ ഒരു പത്രം എഴുതിയിരുന്നത് ഇനിയാണ് സീനിയർ എന്നാണ്. അവിടെ ഇനി സീനിയർ ആകുന്നു എന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഇനിയ എന്ന പേരും വരുന്നുണ്ട്. കായിക മേളകളിൽ റെക്കോർഡ് തകരുന്നത് ഒരു പതിവാണ്. എന്നാൽ ഈ റെക്കോർഡ് എന്ന വാക്ക് പല പത്രങ്ങളും പല പല രീതിയിൽ എഴുതി റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റെക്കോർഡ് എന്നതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ്. അത് റെക്കോർഡ് എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിലും റെക്കോർഡ് എന്നാണ് അതിന് ഉച്ചാരണം വരുന്നത്. മലയാളത്തിലും റെക്കോർഡ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. കേരള കൗമുദി റെക്കാർഡ് എന്നെഴുതി. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ റെക്കാർഡ് എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മനോരമയിൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് കണ്ടു. മാതൃഭൂമിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു റെക്കോർഡ് എന്ന് കണ്ടു. അത് എന്നൊരു ശബ്ദം വരാതെ റെക്കോർഡ് എന്ന്, അതാണ് ശരി. കായിക മത്സരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ആര് നേടും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായി. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കപ്പിലേറാം എന്നാണ്. സ്വർണ്ണക്കപ്പ് കിട്ടിയാൽ ആ കപ്പിനെ തോളിലേറ്റുകയാണ് സാധാരണ പതിവ്. അല്ലാതെ കപ്പിലേറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് യുക്തി കപ്പിലേറി എവിടെയോ പോകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് MBS യൂത്ത് കൊയറിലെ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച സംഗീത പരിപാടിയിലെ ഒരു ഗാനത്തോടെ മാധ്യമജാലകത്തിന്റെ ഈ ലക്കം അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്മൊഴി നറുമൊഴി മലയാളം.